So the preoccupation of law is not just a formalistic and mechanical thing, it's the pursuit of justice. How it empowers people and how it is used as a coercive weapon to persecute people. And I'd lost my father in 2013, and that sort of caused me to sort of sit back and think about life even more deeply, and then whether I want to further explore my emotions, as also to talk about society and issues. How are we going to be able to find any solutions if the quality of our analysis is not upgraded? Dr. Sama, thank you so much for being on the show today. My pleasure. आपका बहुत शुक्रिया जी आपने टाइम निकाला. Thank you. So you've had a very distinguished career as an academic, as a lawyer as well. So what drew you towards fiction writing? So, even when we're dealing with the law, we're actually dealing with language and the multiple uses of language. How precisely can we capture the various economic and political contestations in society and then reduce it to legal writing, which balances between different rights and all that? And also, the preoccupation of law is not just a formalistic and mechanical thing, it's the pursuit of justice. So, as my own career evolved from a lawyer working in New York to then one working in Lahore, as an academic and then as a policy advisor, I got more and more interested in how law impacts society, both in terms of how it empowers people and how it is used as a coercive weapon to persecute people. And those human stories were always important to me, as was my redeeming and deep interest in fiction ever since I was a child, because I grew up in a household where global literature was consumed voraciously, and also Urdu and Punjabi and regional languages. So I think ultimately I realized that whilst I continue to work in the legal field in various capacities, my other interests in society, my interests in things beyond society, in cosmology and archaeology, are the kinds of things I can only dabble in and engage with and interpret on my own sort of terms if I use fiction, because fiction is a very multifarious terrain. It allows you to do things in multiple ways and play with language. And so I guess the affection for fiction has always been there, but it's only comparatively recently that I found the time to actually start writing as a serious writer. Right. So was there a specific moment जब आपने समझा कि बस now there's too much serious stuff going on, so I need to focus on fiction as well? And did you think always कि this would become a medium through which you would be able to talk about a lot of serious issues as well? Always, because I think the endeavor to try and write and to find a voice and an idiom and has always been there. I mean, I was just way too busy to be able to carve out the concentrated time to do so. And the second thing is that perhaps the moment has to arrive subconsciously when you actually get into the groove. I mean, the writing process is still a bit of an enigma to me, how creativity happens. A lot of it is perseverance and doing it regularly, but I think inspiration plays a huge role. And what is inspiration? Is it just the interplay of certain chemicals in your mind? Is it something beyond? Is it something ethereal? Are the muses a thing? Also, I think perhaps one crossing in life is when you face something deeply grievous, a tragedy, when you lose someone. And I'd lost my father in 2013, and that sort of, I was very close to him, and it caused me to sort of sit back and think about life even more deeply, and then what am I doing and whether I want to further explore my emotions and the remote excesses of my mind, as also to talk about society and issues and things like that. So I think both a set of personal reasons to explore my own emotional and psychological dimensions, but also to grapple with the contradictions, the tragedies, and the incongruence of life around me, that I started writing. And then, when I wrote my first novel, Snuffing Out the Moon, which came out in 2017 with Penguin Random House India, before that, the year and a half, I was probably in that phase of mind. And sometimes things flow. And at that point in time, once I started scribbling away, it started flowing. But I also sort of developed a method. Every writer has a method to make sure
And so when I talk to younger people wanting to write, I talk about my own method and my own routine and my own discipline. So there are tricks of the trade, there is inspiration, and then there has to be the capacity to do this laborious job. It's lonely, it's very, very emotionally and physically draining, and you're also writing in a context where, unfortunately, books are not as prominent a part of our discourse as they should be, which is something I also try and do whatever I can. So a whole bunch of things I think drove me to writing. So when you begin and your process starts, when you're about to start writing, or when you do begin writing a story, does it usually begin with a purpose or a message that you're trying to deliver? Or does that sort of come into the picture once a story has already been formed? So I recently heard Orhan Pamuk, the great Turkish writer, say something which quite resonated with me. He says that writers first visualize things, they imagine them, they build a picture, and then they draw it. So I think a bunch of things happen. There are deep-seated ideas, ideologies, resentments, motivations, which are embedded in your subconscious. Then there are the external stimuli. I mean, I've developed characters after meeting someone or after witnessing something. So I think both kinds of things happen. The external stimulus is an ongoing thing, which is why writers need to learn how to listen, how to watch. They have to be keen observers. The other thing which is accumulating within you is all the literature that you've read. That has an imprint in terms of your sentence structure, in terms of the vocabulary you use, which is why anyone who wants to be a writer has to read deeply and widely and consistently. And thirdly, as I said, that there are ideas which formed you as a person. And as you're growing, that internal sort of mental mathematics, that introspection is carrying on. I never think of a story beforehand. I have certain images, certain scenes, certain things I want to say. And then I organically weave a story around it. And I want it to be as spontaneous and as impulsive as possible. That is not to say that there is no method to the madness, because even while you're carving it out, the writing process itself stimulates the mind to come up with a story instead of just plotting it first and typing it out. As I'm writing, the character develops and the sentence develops in a certain way. So it's an alchemy of all these things, at least in my case. I know of writers who plot out everything. I know writers who are plot driven. I'm not a plot or necessarily a character driven writer. I'm an idea driven writer. Right. I also engage with the works of several other writers and epics and stories and build on them or engage with them in my stories. So I guess to each his own. So in today's day and age where social media is one of our dominant mediums of communication, and आजकल के दौर में तो short form has really become popular. If you look at TikTok and the way that blew up, and then how Instagram, Facebook, YouTube, everyone sort of followed suit, went towards short form content as well. So in today's day and age where the younger generation's attention span is even more limited than it was before, to what extent do you think books are still a good medium of communication? Sure. So, as media of communication, all that you have mentioned have their own value. I'm not going to undervalue them. But the fact of the matter is that life is complex. Life is many shades of gray, and life is not black and white. And what fiction and good books allow us to do is to transport ourselves to different times and to different perspectives and to different places. And that is not something you can do in a very short span of time. Also, as I said, that human mind, the concept of morality, the concept of political governance, despotism, hegemony, all these are complex things. And some of the best books in the world have explored these at very deep and multifarious levels. Now, obviously, there are huge advantages to then reading those texts, which have come to be regarded as classics over the last few thousand years, whether in the Eastern canon or the Western canon. And they are great because they have managed to give us some brilliant insights into who we are, what is our place in the universe, how do we coexist, how do we persecute each other. And that raises discourses and debates. If you look at it, the human civilization has been formed and is driven by grand narratives. These are the narratives of religion, these are the narratives of nationalism, capitalism, political systems, the more recent movements like feminism, race theory. So इंसान ख्यालात और आइडियाज़ के ज़रिए एक दूसरे से हर वक्त
एक मज़ाहमत भी है, एक आपस में गुफ्तगू भी है, और उसी से माशरा तश्कील में आता है और इंसान का इर्तिका होता है। तो अब अगर आपने फ्रॉइड नहीं पढ़ा या काफ्का नहीं पढ़ा या हाफिज़ नहीं पढ़ा या इब्न खुल्दून नहीं पढ़ा, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत बड़े-बड़े आइडियाज़ दिए। अब आप उसको 60 सेकंड के किसी क्लिप में रिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि उन आइडियाज़ को सिंपलर करके मुख्तलिफ एज कैटेगरीज़ के लिए विजुअल उसके अंदर एलिमेंट्स डाल के आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो असल चीज़ है, उसकी जो उसका जामेपन है, उसकी जो प्रोफंडिटी है, वो तो तभी समझ आएगी ना जब आप उसको पढ़ेंगे। आप वॉर एंड पीस का 2 मिनट में मैं भी एक खलासा दे सकता हूँ, लेकिन जिसने वॉर एंड पीस पढ़ी है, उसको फिर अंदाज़ा होता है ग्रैंड स्वीप ऑफ हिस्ट्री क्या होती है। और टॉल्स्टॉय की ये ख़ास बात है कि जहाँ वो नेपोलियन की कैंपेन्स और रूस में जो जंग है और जंग का जो अमल दखल है इंसानी ज़िंदगी में, उस पे उस वैंटेज पॉइंट से बात कर रहा है, वहीं वो जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनकी अंदरूनी जो एक इमोशनल लाइफ है उनको भी एक्सप्लोर कर रहा है। सो लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, द यूनिवर्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वी आर रियलाइजिंग. Complexity is not a bad thing. Profundity is a good thing. The ability to make complex and profound things palatable and simpler to comprehend is a great skill. Anyone who does that, who use these media, even the books I write, I mean, a lot of the propagation, promotion, and the conversation around it is actually created by younger readers who are on Instagram. So I'm very comfortable with all these technologies, but obviously the text itself is what matters and cannot be substituted. It can be presented and consumed and engaged with in exciting new ways. I've taught courses in law and literature where I use film. And the visual is very important for me, even otherwise, because of the aesthetics. So that's my notion. So anyone who says that no, all this is nonsense is also not accurate. And anyone who says कि जी अब टिकटॉक आ गया तो किताब की क्या ज़रूरत है, किताब तो देखें बाकी सारी दुनिया में, जिसको हम माशी तौर पे तरक्की याफ्ता दुनिया कहते हैं, किताब उतनी है हमें। किताबों के जो बड़े बड़े स्टोर हैं वो आज भी उतना ही मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि ज़्यादा कमा रहे हैं। ऑडिबल के आने के बावजूद और ये टैबलेट्स और ये जो आपकी ई बुक्स के आने के बावजूद रिटन बुक भी अभी तक चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसका खात्मा होगा। हाँ, वो माशरे और वो मुल्क जिसमें पढ़ने का रिवाज कम होता जाएगा, उनके मसाइल बढ़ते जाएंगे। सो डू यू थिंक वो पाकिस्तान में हो रहा है? क्या आपने अभी एग्जांपल दी कि इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बुक्स अभी भी लोग पढ़ रहे हैं, बुक स्टोर्स आर मेकिंग मोर प्रॉफिट्स एज वेल. डू यू सी दैट ट्रेंड इन पाकिस्तान एज वेल, या वो आपको इधर नजर नहीं आ रहा? One picture is very dismal, and that picture is that for a country our size, the number of books and good books we publish every year is far lower in as compared to a lot of comparable countries, right? So I would say in East Asia, in India, in Turkey, in Iran, far more books are published, and the publishing industry has a better health. And that's a function both of the publishers being progressive and investing in developing a market. It's a function also that society actually values books, and many people buy books. Unless you buy books, you will not be able to fund the publishing industry. Unless the publishing industry is making money, writers don't get paid. So that's a dismal picture, because we publish and write and buy very few books, comparatively speaking. I mean, इतने बड़े मुल्क में अगर 0.01% लोग भी reading public or buying public बन जाए, that's a huge number. But we're not even close. The heartening thing is that and one big failure there is policy failure. For example, we don't subsidize paper. We don't subsidize the government facilities where international book fairs take place. So is that the norm elsewhere? No. Do other countries subsidize paper? paper? Other countries give all kinds of incentives to their publishing industry, which is why it is economically viable for them to print books in large numbers, and then there is demand. So it works both ways, right? You create demand through marketing, through publicity, through publishing affordable and accessible and also visually attractive books. We're not doing that. It's a chicken and egg, right? If the government were to inject money or the private sector were to do that, I personally think there is demand out there. So that's the positive picture which I want to bring to you, that I engage a lot with readers from small towns, from more remote areas, because technology makes that possible. They reach out to you. So that's a wonderful thing about technology. A writer can write and publish in Lahore, and somebody from Jamshoro may get in touch. And I have those connections, and that's very heartening. So this new book, which I've just published, my new novel, Who Knows the Bounds of Desire, I've received orders from 33 cities
including small towns. That tells me there are readers everywhere. A lot of them don't seem to be able to afford a lot of books either, because books are expensive, but they bought this book because they were attracted to it, or they thought that the author was available and the messaging was good. I personally think there are a lot of readers out there whom we are not tapping, because the publishing industry is very weak, barring a couple of exceptions, and the government is not at all interested in supporting the publishing industry or reading. It's not even just about funds. If you compare it to a lot of projects, it's not a lot of money involved to upgrade your public libraries, to have Sunday book bazaars in every big city, dedicate an entire street to it, right? We've sponsored Basant recently, and I like Basant. But I think it's far more important to be sponsoring all the international book fairs, local city and mohalla libraries. And then I think we need to create a culture of reading. I'm not talking about reading just as a hobby or as an escape or as a solace. It's all of those things. I'm really talking about upgrading the discourses in a society, making them more informed, based on authentic, thought through literature and books, fiction and non-fiction. Because we face a lot of issues, from climate change to overpopulation to governance to justice sector reform. How are we going to be able to find any solutions if the quality of our analysis is not upgraded? How is the quality of our analysis, indigenous analysis, going to be upgraded so that we don't borrow and copy-paste solutions, we don't transplant reforms from other areas, unless and until we are actually reading what the world is writing in the ancient past and recent history and now? And knowledge is increasing at a phenomenal rate. We know that because with the latest interventions in various areas of science, the data which can be accumulated and processed now, the entire thing depends on which society is more favorably inclined towards knowledge production and knowledge consumption. तो सबसे जो बुनियादी और सबसे जो अहम ज़रिया है तालीम को और इल्म को महफूज करने का, वो तो किताब है. आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आएँ. वो मैंने जैसा कहा, उसकी मैनिफेस्टेशंस होंगी. किताब तो एक व्हीकल है, तो उसी के थ्रू होगा ना. तो जब मैं किताब की बात कर रहा हूँ, मैं तो इल्म पसंदी की बात कर रहा हूँ. अच्छा, अदब उसका एक सबसेट है. लिटरेचर की अगर हम बात करें, उसके अपने फ़वाइद हैं. लिटरेचर में आप यूटोपियाज़ बनाते हैं, लिटरेचर में आप डिस्टोपिया से लोगों को वार्न करते हैं, आप टॉलरेंस क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के वैंटेज पॉइंट से सोचने और देखने की सलाहियत पैदा करते हैं आप. और फिर एक लिहाज से अदब, आदाब और तहजीब और ये तमाम चीज़ें आपके आला अदब के अंदर नज़र आती हैं. जुल्म के ख़िलाफ़ बात होती है, तो अदब उस लिहाज से अहम है. और किताब, अगर मैं ज़्यादा जेनेरिक लेवल पे बात करूँ, इज़ अ व्हीकल फॉर ऑल नॉलेज. तो अगर आपके यहाँ मैथमेटिक्स की ट्रीटिसेस लिखी जा रही हैं, चले मैथमेटिक्स तो चले आप किसी और मुल्क की भी यूज़ कर लेंगे कि वो एक है, लेकिन सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, तो ये दिखाएगा ना कि आपके माशरे में सोच विचार हो रही है, तज्जिया हो रहा है, बहस हो रही है और मसाइल का हल निकाला जा रहा है और एक बेहतर माशरे की तश्कील हो रही है. जिस माशरे में किताब नहीं, तो किताब की एब्सेंस तो जहालत है ना. बिल्कुल. और क्या है? इग्नोरेंस है. बिकॉज आप देखें, ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट, किताब एंटरटेनमेंट भी है. और वंस अगेन, मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, मैं फिल्में भी देखता हूँ, ये तमाम इम्पॉर्टेंट मीडियम है. लेकिन बातों को गहराई में समझने के लिए गहरा मुतालिया करना पड़ता है. और ये जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल की बात कर रहे हैं, ये हमारे ज़माने में भी डिस्ट्रैक्शंस थी. बच्चे बाहर सारा दिन खेल लेते, किताब ना पढ़ते, लेकिन हमारे बड़ों ने हमें आदत दिलवाई और फिर वो इश्क हो गया किताब से. किताब में कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना एक ऐसी एबिलिटी है जो सारी दुनिया में डिक्लाइन है. अभी एक अमेरिका में स्टडी हुई है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स इंडक्टेड हैं, उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने एक किताब कवर टू कवर, एक फुल फ्लेज नॉवल नहीं पढ़ा हुआ. ये तो सिखाना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है. अगर आपके माशरे के चीदा लोग जिनकी इज्जत है, जिनकी बात लोग मानते हैं, वो इस पे बात करें, एक कैंपेन चले, सरकार इसको प्रमोट करे. अब हिंदुस्तान से कई टाइकून्स ने बाकायदा किताबों की सीरीज़ शुरू की हैं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से एक पूरी सीरीज़ है जिसमें हिंदुस्तान की तमाम जो लिटरेचर है उसको दोबारा से ट्रांसलेट करके छापा जा रहा है. इसका नाम है मूर्ति क्लासिक लाइब्रेरी. उसमें बुल्ले शाह भी है, उसमें अबुल फजल और फैज़ी भी हैं, उसमें पहले मिलेनियम की बुद्धिस्ट मंक्स की शायरी भी है. मतलब यू नेम इट. Because kitab is also an expression of your civilizational richness. We are a very rich civilization.
But do we make an effort to actually document it, talk about it and show it? दुनिया में जो मुल्क 200-300 साल पुराने हैं वो अपनी हिस्ट्री इन्वेंट कर रहे हैं. हमारी 9,000 साल की हिस्ट्री है. हम उस 9,000 साल की हिस्ट्री से कुछ सीख रहे हैं. सीखेंगे कब? जब उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे. Jeet, आपने बात की about utopias and dystopias. So this brings me to a theme that's not often discussed in Pakistan, and that is science fiction. तो science fiction is often looked at as a mirror to society. And कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, कुछ academics ने ये लिखा भी है कि societies that don't produce science fiction are bound to fail. तो why is it कि पाकिस्तान में science fiction हम produce नहीं करते, चाहे वो books के जरिए हो या through different mediums that we have discussed, like let's say film or even TV shows में, we don't really see science fiction, even though that is a medium or a form of fiction that has gone on to change society in a lot of ways. If we look at a very popular dystopian novel, 1984 by George Orwell, that is a dystopian sci-fi novel, and that led to a lot of, rather it led to a lot of warning signals or warning signs of what can go wrong in a terribly autocratic system or an authoritarian rule. तो हम एज अ सोसाइटी साइंस फिक्शन क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? जब साइंस होगी तो साइंस फिक्शन होगी. Although मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब साइंस फिक्शन होगी तो साइंस होगी. One of the books I grew up with, and a lot of people my generation grew up with, is Carl Sagan's Cosmos. And that ended up inspiring an entire generation of scientists. And Carl Sagan himself was a scientist, and he was a very celebrated scientist, worked on the Voyager 1 and Voyager 2 programs. And, you know, he's one of the pioneers of propagating science, information, and knowledge in a very sort of palatable manner, because the TV show Cosmos was also very popular. So I remember that when I was growing up in the 80s, we had a gentleman called Laik Ahmed who used to come on television and talk about science, and we used to listen to him. Once again, it's a function of whether you create a demand for it, whether you make it exciting. And since we've been neglecting, by and large, education in general, science is also there. We've also not quite sorted out our language problem, right? So we use English for our official communication, for the constitution, for legal judgments. But in Urdu is, of course, part and parcel of what we do, and also regional languages. And we need to reconcile to the fact that we are a multilingual people. And that's a wonderful thing. And I think we should cultivate the possibility of people knowing more than one language in a fairly proficient manner. But I think because we have always downgraded research in pure sciences, and we have actually attached a lot more value to, industrial use kind of scientific solutions. Even there, we need to do a lot. A culture of loving science has not quite germinated, although in recent years, I see various initiatives by physicists, by various people who are scientists by training, who are either based in universities or privately, creating astronomy societies or creating societies which discuss quantum mechanics. Pakistanis are a very intelligent nation, and the kids who actually get the opportunity, go abroad, excel fantastically. I sit on various scholarship committees and I get a first-hand chance to talk to them. So I think it's part of the general malaise and the general decline and the general sort of lack of aptitude shown by the people who govern us in terms of how to promote science. If I tell you, if you were to have all kinds of scientific activities which have worked elsewhere, to inculcate an interest in science at a very early age, you have plenty of young minds here who are multifarious and vibrant and will take to it. So after 1857, if you look at Urdu literature and if you look at the regional situation, because we've been fighting colonialism and then the various vagaries of the post-colonial system, we've been pushed into a non-scientific kind of a situation. We also had governments which were unrepresentative, which pushed dogma and superstition and all those kinds of things, and brought religion into conflict with science, which is not at all in conflict with science, if you think about it. So I can think of very few instances in our local literature. There are tropes of creating things like that, maybe in Ibn Safi's works. There are some contemporary writers who have also talked about dystopia. I create a kind of a dystopia, futuristic dystopia in my first novel. But I completely agree with you, because a lot of scientists who have been interviewed over the years have said that the first seed in them to pursue science as a career
was because of the sense of wonder created in them by reading high quality science fiction. Whether it was Asimov or Arthur C. Clarke, or now there are a whole bunch of writers. I mean, science fiction has really evolved. If we talk about speculative fiction, which is a broader term and which subsumes both science fiction and fantasy, for fantasy, we have a very vibrant tradition because we, in this part of the world, have written these grand epics. Dastane Amir Hamza, Talisme Hoshruba. I could go on and on. And as works of fantasy, they are wonderful. And fantasy is also very important, right? It allows you to imagine alternative realities, alternative worlds. So with fantasy, we have a great tradition. With science fiction, we don't, but that's also because with science, we don't. But I think people need to look back and be large-hearted about it, about our own history, because, I at least take pride in that. So I draw my roots from the great Islamic scientific tradition of what the Europeans called Middle Ages, but all are great scientists who were also multifarious people. I mean, Umar Khayyam was an astronomer and a mathematician, quite apart from being a poet. And there are people who invented the algebra. There are people who came up with the first fundamental understanding of light. There are so many people. But even if you look closer to home, not westwards, but eastwards, if zero was invented in this region, if mathematics in the previous millennia in Hindu times saw great sophistication, that is also part of the soil, right? So it's not as if people from South Asia are unscientific or people from the Muslim world are unscientific. They have been at the forefront, at the apex of scientific discovery when the rest of the world was literally in darkness. So I think, but somebody needs to excite people, right? And somebody needs to create those platforms. There are things happening. I mean, I am sort of familiar with various scientific societies and things, but once again, given the size of the country and given how far back we have fallen, a lot more needs to happen. Very cool. So just coming back to storytelling, we've recently seen some of our stories being told by, let's say, Bollywood, or our stories being hijacked, where they tell our stories from their lens and it sort of becomes propaganda, and it becomes a way for them to project a certain narrative about Pakistan. And Pakistan generally already suffers from an image problem. So why is it so important for us to be telling our own stories, you feel? Because the dominant force always suppresses all other stories which goes against its dominant account. I mean, so writing your own story or writing your own history is a fundamentally empowering step, quite apart from understanding what happened and who you are. And this is not something which is restricted to the abysmally poor recent Indian movies. I mean, we, first of all, were up against this entire corpus of colonial history, because our entire history and documentation here happened under colonial times. And there's this wonderful American anthropologist, Bernard Cohen, who wrote this book, Colonialism and Its Forms of Knowledge, where he shows how forms of knowledge, if you are the one defining them, are going to be determined by what you hold important. And a lot will be suppressed, lost out, misinterpreted, misconstrued, or deliberately effaced, because that's what the dominant force wants to do. If you read Foucault, the nexus between knowledge and power is very, very clear. So after that, when we won independence, we have a lot of histories which are dominated by a very nationalist instinct. So there was a Hindu nationalist stance to them. Later on, some more empowering histories came out, like the subaltern histories, which talk about those who were oppressed. Now, once again, we have another wave of very fascist kind of nationalism. And this entire sort of distortion of history, which you see in this popular cinema. When you feed people lies, chances are that the lies are also things which are divisive, which actually create a sense of othering, which demonize the people who are not you. That's what a lot of false histories do. I don't know of any false history which is a nourishing, empowering thing for humanity. They're mostly tools of oppression, tools of diminishing other people. So that's one fundamental reason why you need to tell your story, and you need to tell a fair story as much as it can be possible. There will always be subjectivity, because different people look at things differently. But when you have multiple perspectives, you can at least weigh them and arrive at a position which is much more likely to be what happened. And the other thing which I said at the very start, narratives are very important. Narratives define you, narratives drive you, narratives can bring nations together, narrative
narratives can make them fall asunder. So the Africans realized that when Chinua Achebe wrote his seminal novel Things Fall Apart, that was perhaps the first fundamentally bold post-colonial novel which is questioning the colonial narrative of Africa. And how many people has he inspired over the years? And that's why African literature has that. Similarly, Latin America, you have all these writers who question the history as told by the conquistadors who came to loot gold from Spain. And then you have writers like Marquez or Llosa and so many others who've looked at their reality and interpreted it according to contemporary voices, who've also incorporated indigenous voices. تو ہمارے ہاں تو یہ اور بھی اہم ہے چونکہ ہم ایک ملٹی لنگول ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہیں اور یہاں بڑی پرانی ہسٹری ہے اور انویژنز بھی ہیں. تو اگر آپ نے ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں انصاف ہو, جس میں محبت ہو, بھائی چارہ ہو, تو ایک تو آپ کو سب کی آواز سننی پڑے گی. اور اگر آپ ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں یونیفارمٹی اس حد تک نہیں ہے کہ وہ سب رنگوں کو تباہ کر دیتی ہے, یو وانٹ اے ملٹی کلرڈ سوسائٹی, تو اس کے لیے بھی ڈائیورسٹی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ملٹیپل نیریٹیوز کا آنا ضروری ہے. ایک گرینڈ نیریٹیو ہو سکتا ہے آپ کی قوم کا کہ یہ چیز ہے جو ہمیں اکٹھی کرتی ہے, لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کی کیا کہانی ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, ان کے لیے کیا اہم ہے, اتنا ہی اہم ہے جتنا سندھ کے لوگوں کے لیے اور باقی ایتھنیسٹیز. تو اب اس تمام چیز کا تعلق پھر اسی سے ہے. اگر ہم کتابوں کو, علم پسندی کو ترویج نہیں دیں گے تو پھر ہم اپنی کہانی بھی نہیں لکھیں گے. کوائٹ اپارٹ فرام 15 ادر تھنگز جو کہ اہم ہیں, جو کہ کتابوں کے ذریعے ہوتی ہیں. سو بہت ضروری ہے, چونکہ ابھی تک آپ دیکھ لیجئے نا کہ ہمارے میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے. اب ایک آخری بات میں یہ کہوں گا, ہمارے یہاں ایک بہت بڑا بٹوارہ ہو چکا ہے انگریزی بولنے اور لکھنے والوں میں اور اردو والوں میں. میں خوش قسمت ہوں اس لحاظ سے کہ مجھے ایسی تربیت ملی کہ میں دونوں زبانوں میں بات بھی کرتا ہوں, لکھتا بھی ہوں, اور پنجابی میں بھی. اور کاش مجھے اور زبانیں آتی ہیں, اس سے زندگی میری انرچ بھی ہے اور میرا جو موڈ آف ایکسپریشن ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے اور وہ انرچ ہوتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں بہت سے آئیڈیاز سے بھی ایکسپوز ہوتا ہوں جو صرف ایک زبان اگر میں بولتا تو نہ ہوتا. چونکہ اگر آپ کسی چیز کو آرگینکلی اس زبان میں پڑھتے ہیں تو آپ کی اس سے اپنائیت بھی پیدا ہوتی ہے, آپ کی شناخت کلیئر ہوتی ہے. اب آپ میری زندگی سے بابا بلے شاہ, شاہ حسین, وارث شاہ, میاں محمد بخش, بابا فرید, غلام فرید, یہ تمام لوگ نہیں نکال سکتے, چونکہ ان کا اب وہ میرے ذات کا حصہ بن چکی ہیں. جو روحانیت کا پیغام ہے, جو انسان دوستی کا پیغام ہے, جو اس کی ریزوننس ہے, جو اس کے میٹافرز ہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اب نیریٹو اگر آپ اپنا لکھتے ہیں تو پھر آپ یہ بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہماری تہذیب میں, ہمارے تمدن میں کیا کیا خاص باتیں ہیں, اور یہ کہ تم اگر ہمیں آ کے مروب کرتے ہو ایک سپرفیشل کلچر سے تو ہم پش بیک کریں گے. اس سے آپ کے اندر خود ارادیت پیدا ہوتی ہے, اس سے آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے, اور آپ کی زندگی میرے خیال میں بہتر ہوتی ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ ان کو لک ڈاؤن اپون نہیں کرتے. انگریزی اردو کی میں بات کر رہا تھا کہ اب عموماً ہمارے انگریزی کے رائٹرز ہمارا انڈیجنس لٹریچر اس کی زبان میں نہیں پڑھتے, نہ اس میں بات کرتے ہیں. اور ہمارے اردو والے جو ہیں وہ اب گلوبل لٹریچر سے کٹ گئے ہیں, چونکہ وہ زیادہ تر انگریزی ترجمے میں ہے, پہلے اردو ترجمے میں ہوتا تھا. میں نے کل بھی شاید یہ بات کہی کہ 80 کی دہائی میں ہمارے جتنے بڑے لٹری فگرز تھے, مجید امجد, نون راشد, فیض احمد فیض, احمد فراز, فہمیدہ ریاض, اور بہت سے ایسے نا, اشفاق احمد, یہ تمام لوگ ایک سے زیادہ زبانیں بولتے تھے, اس میں لکھ سکتے تھے, دنیا جہان کا ادب پڑھتے تھے. وچ از وائی they are deeply embedded in the local context and they represent it and they are looked up to, but they're also cosmopolitan figures. This is true for any great writer from anywhere. وہ deeply embedded ہے اپنے معاشرے میں. مارکیز جب لکھتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کولمبیا کی بات کر رہا ہے. اورحان پاموک جب لکھتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ ترکی کے کانٹیکسٹ. لیکن وہ کام اتنا بڑا ہے چونکہ وہ زندگی کی پیچیدگیوں کو اور اپنی زبان اور چیزوں کو اس حد تک سمجھ چکے ہیں کہ اس کا میسج یونیورسل بھی ہے. تو بہت سی وجوہات ہیں اپنا نیریٹو بیان کرنے کی. Can literature or fiction have an impact on public policy as well, you feel? دیکھیں, اگر میں پبلک پالیسی چونکہ کام کرتا ہوں اس ایریا میں, اور میرا بہت سے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے سرکار کی جانب سے یا اور جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ جب آپ کمپلیکس چیزوں کے بارے میں سولوشن سوچ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایسے اشخاص کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو وسیع المطالعہ ہیں تو چانسز آر کہ کوئی اچھی چیز نکلے گی. ایک نیرو مائنڈیڈ, پیڈانٹک, میکینیکل مائنڈ کے اندر معاشرے کے مسائل کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ
binary yes or no situation. You have to balance different interests. Have to look at the historical context. You have to look at cultural imperatives. For a law and a policy to survive and to be successful, it has to be sensitive to a lot of things. Obviously, even a judge who is very well read and knows about history and has read literature and knows about social justice and has empathy and command over the language is going to come up with the goods. A lot of the times, because of failures in our education system, the kind of people who are in decision making positions are just deeply unappreciative of what the realm of possibilities exists out there, because उनके पास वो लेंस ही नहीं है, उनके पास वो रिसीवर मैकेनिज्म ही नहीं है, उनका इतना मुतालिया और जहन महदूद है, तो फिर वो पेडेंटिक, ट्राइड एंड फेल्ड, पेडेस्ट्रियन किस्म की चीज़ें करेंगे रादर देन डीप सीटेड रिफॉर्म्स जो कि माशरे में स्ट्रक्चरल चेंज लाएं, जो कि सस्टेनेबल हों, जो कि मल्टीफेरियस हों, जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ कम हों, जिनसे पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होता रहे. तो ये तो बड़ी एक और अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा, जिन लोगों को बहुत से लोग दुनिया के सबसे कामयाब लोग समझते हैं, लेट्स से टेक कंपनीज के सीईओज या बिग बिजनेस टाइकून्स, वो फिक्शन पढ़ते हैं. दुनिया के प्रेसिडेंट्स वो नॉन फिक्शन, वो साल की 100 किताबें पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इंसानी माशरा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, नॉलेज सिस्टम्स बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी पेचीदा हो रही है, और मुझे अपने दिमाग को उसके साथ साथ लेके चलना है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है. मसलन आजकल के ज़माने में मैं एक राइटर हूँ और मैं बिल्कुल इस चीज़ के बारे में ना सोचूं ना देखूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो ये तो हमाकत है ना. तो इसका मतलब है कि और बहुत सी चीज़ों के अलावा मुझे उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए, पता करना चाहिए. आप देखें, दुनिया के जो बेहतरीन राइटर कंटेम्प्रेरी हैं, उनका जो माइंडस्केप है वो बहुत वसी है, वो बहुत मल्टीफेरियस माइंड्स हैं, और इसीलिए फिर वो ऐसे. अब वो पुराने ज़माने गए कि बहुत ही सिंपलिस्टिक किस्म की पैराबल टाइप कहानियाँ हों. उस टाइप की कहानी की एक लिमिटेड जगह है, चूँकि उसकी एक रेजोनेंस है. मॉरल फेबल्स होती हैं, एनिमल फेबल्स होती हैं, लेकिन अब तो एक माशरा जो है, और इंसान खुद तब्दील हो रहा है. इंसान तब्दील हो रहा है. आपने चूँकि साइंस फिक्शन का जिक्र किया, तो ब्लेड रनर एक फ़िल्म एक ज़माने में आई थी, और फिलिप के डिक की एक स्टोरी डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप पे वो है. उसको 20-25 साल हो गए हैं, उसका सीक्वल आया. अब आप देखिए उसमें जो फ्यूचर इमेजिन हो रहा है, जिसमें ये साइबॉर्ग टाइप, या उसमें तो खैर सेंशियंट रोबोट है, लेकिन रोबोट इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, वो अब हो गए हैं ना. तो माइनॉरिटी रिपोर्ट एक फिल्म आई थी, वो भी फिलिप के डिक की स्टोरी पे थी. ही वाज एन अमेजिंग साइंस फिक्शन राइटर, जो ये बात करता था कि किस तरीके से कोई डिस्पोटिक स्टेट जो है वो आपको माइन्यूटली मॉनिटर कर सकती है. फ़ारेनहाइट 451 आई थिंक एक किताब का नाम था, जिसके अंदर repression by burning books, because 451 I think Fahrenheit is the temperature at which a book burns. That's why the name. I could go on. Handmaid's Tale में जो डिस्टोपिया बताया गया, वो हमें दुनिया के कई मुल्कों में नज़र आता है. तो इसलिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि इंसान वसीउल मुताले, और पॉलिसी की दुनिया इज़ नो एक्सेप्शन, जस्टिस की दुनिया इज़ नो एक्सेप्शन, रेगुलेशन इन पर्टिकुलर इज़ नो एक्सेप्शन. रिसेंटली आई वाज वर्किंग ऑन वाटर रेगुलेशंस, and I had to look at the engineering side of things. I had to look at the climate side, the sociological side, the administrative and sort of rules-based regime side. तो आजकल की तो किसी प्रोफेशनल को भी जो किसी भी पॉलिसी एरिया में काम कर रहा हो, उसकी कोर एक्सपर्टीज 1 या 2 होंगी, लेकिन 4 या 5 और एक्सपर्टीज के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा. I've done a lot of work over the years with political economists, with sociologists, anthropologists. The work I do myself now in the field of law by way of research is actually a multidisciplinary kind of a thing. So multidisciplinary तो बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. If we were to pivot now towards the Pakistan Global Alumni Network, जिसके प्लेटफॉर्म पे अभी हम हैं, why do you think global networks like this are important for a country like Pakistan when we have so many people who are living overseas and who are also studying abroad? So I think the Pakistan Global Alumni Network is a wonderful initiative. And credit to all of you and Asifullah for taking the initiative and bringing it forward. I think it's a very obvious thing. I mean, the most precious resource of any country is the human capital. And we have not historically done justice to our human capital. So a lot of people stay away. There is brain drain. The ones who come back at times get frustrated, but still a lot of very smart people come back. And you can see that one smart person in the right position can make a huge difference. Institution को वो turn around कर सकता है, सैकड़ों लोगों को inspire कर सकता है. There are millions of examples all over the world. So while we critique the government and the state, and we should continue to do that and also help them and offer solutions, I think it is our responsibility
as people who are perhaps amongst the 0.001% of those Pakistanis who were fortunate enough to get the opportunity to get an international exposure or rigorous education in certain fields to give back. You can do that by being here. You can do that even whilst you're away. A lot of my class fellows moved to different parts of the world and did very well, but I know they're doing wonderful things for Pakistan, and not just through financial contributions, but by envisioning all kinds of programs and things. But one very large gap was that a lot of people were not even familiar with each other. So I'll give you an example. A year and a half ago, for a literary festival, I was asked to put together a panel on climate change, and I didn't want to go to the usual suspects. So I did a bit of sort of excavation, and I found so many people with recent good PhDs in climate change. I didn't even know. It's not my field. Now I do a little more work, and then I invited them. So why not bring under one platform all those amazing people who over the years from Pakistan have had these opportunities? And it is automatically going to create possibilities and synergies. So that's the first advantage. If I know that you're out there and I'm working on a project, I can now reach out and we can add value. Not just from a profit standpoint, but also a public contribution background. I mean, profit is not a bad thing. If you start a venture, it's profitable, it's going to add to the economy. So that's one thing. And I think the network has taken large strides in its very young life to accumulate a sizable number of people. I think there'll be many more. The second, I think, advantage is that this can be a platform, not just for networking and getting to know each other, but a platform which can do activities which directly feed into policy. So if the government, for instance, instead of relying on the usual suspects, wants a deeper dive in certain areas, and we need to do that because we're very sort of impulsive and knee-jerk in terms of coming up. कल कानून बना दो, परसों पॉलिसी. इस तरह नहीं होता. कई दफ़ा कानून पहले आ जाता है, पॉलिसी बाद में आती है. एक तो खैर हमारे डेमोक्रेटिक डेफिसिट की वजह से उसके ऊपर पूरी तरह से पार्लियामान में बहस नहीं हो पाती, लेकिन माशरे को भी बीच में लेके आना है. सारी दुनिया में थिंक टैंक्स होते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा थिंक टैंक है जो प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है, जहाँ पे लोग इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं और टाइम देने को तैयार हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे वैल्यू इंजेक्शन हो सकती है, तो ये प्लेटफॉर्म वो कर सकता है. तीसरी चीज़ जो मैं एनविजन कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो ये है कि ऑन गोइंग इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़. हमें प्लेटफॉर्म चाहिए. अभी भी बहुत कम प्लेटफॉर्म है. आप जब कोई चीज़ करते हैं तो लोग आते हैं. तो कल हमने जैसे कि मेरी किताब का इफ्तिताह किया, मेरी उम्मीद है कि आगे चलते हुए फिक्शन, नॉन फिक्शन, रिसर्च की किताबें लोग इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और उस पर बहस होगी और वो डॉक्यूमेंट होगी. तो ये एक तीसरा इसका फ़ायदा है. और आई एम श्योर इसके अलावा और भी इसकी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो मेरे तो ख्याल में ये एक बहुत खुशाइंद कदम है, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपना वक्त दें इसको और नए नए आइडियाज़ लेके आएँ ताकि हम इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक पब्लिक गुड है, कलेक्टिव गुड है, और ये हमारा एक अदना सा कंट्रीब्यूशन है एज पाकिस्तानीज़. बिल्कुल. तो आपने ब्रेन ड्रेन की बात की जी. वी हैव सीन कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हैज़ बिकम अ वेरी सीरियस इशू. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स, आई थिंक अराउंड 750,000 पीपल लेफ्ट पाकिस्तान इन 2025. आई थिंक उससे एक साल पहले उससे भी ज़्यादा थे. 8 लाख के करीब लोग गए हैं पाकिस्तान से. We've seen other countries in the world within our region as well, China, India, they've dealt with this situation in a particular way, incentivizing people to come back. तो क्या हम भी अपने brain drain को maybe brain circulation में convert कर सकते हैं? Can we as a society and a country take advantage of the people that we do send abroad? जी बिल्कुल. देखें, अगर आप एक conducive environment बनाते हैं, अगर आप इस चीज़ को प्रीमियम देते हैं कि कोई बहुत आला तालीम हासिल करके आया. मैं रिसेंटली एक सरकार कि एक महकमे की हायरिंग कमेटी में था, और मैंने जब उनका हायरिंग क्राइटेरिया देखे तो उसमें हार्डली देयर वाज एनी रूम फॉर मी टू गिव प्रीमियम टू समवन हु केम फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और हु हैड डन वेरी वेल. बहुत दकियानूसी किस्म के उसमें क्राइटेरिया थे. तो सरकार को अब ये देखना होगा कि अगर हमने हाई वैल्यू, हाई क्वालिटी पाकिस्तानीज़ को अट्रैक्ट करना है, एंड माइंड यू वो दे आर नॉट नेसेसरली ओनली ड्रिवन बाय मनी. व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान इट वाज नॉट द मनी. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ह्यूज. आई वाज अ वॉल स्ट्रीट लॉयर. ठीक है, वो तो पैसे में कभी भी नहीं कमा सकता, लेकिन पीपल कम बैक फॉर फैमिली, पीपल कम बैक फॉर cultural reasons, people come back for identity. Some people will now start coming back because the environment in some of the countries has become very unconducive. Unfortunately, इस वक्त जो गल्फ की सूरत हाल है, बहुत से लोगों की नौकरी पे फ़र्क पड़ेगा. जो अमेरिका में और यूरोप में राइजिंग फाशिज्म है एक तरह से, और रेसिज्म है, और वाइट सुप्रेमसिस्ट पॉलिटिक्स है, तो विली निली भी कुछ लोग आएंगे और कुछ विलिंगली आने को तैयार हैं, और कुछ आएंगे नो मैटर हाउ अनकंड्यूसिव. लेकिन सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम इन लोगों को एब्जॉर्ब कैसे करें.
ایک بہت بڑا ایشو جو سرکار میں اور ہماری اسٹیٹ رن آرگنائزیشنس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی لوگوں کو ویلیو نہیں کرتے. ہم برک اینڈ مارٹر کو ویلیو کرتے ہیں, ہم فیملی ڈائنسٹیز چلانا چاہتے ہیں, ہم کنٹرول نہیں ریلنکوش کرنا چاہتے. آپ کا ادارہ تبھی بڑھے گا جب آپ پاور شیئر کرو گے, آپ کنٹرول شیئر کرو گے, آپ انڈاؤمنٹس بناؤ گے. یہ ویژن جس دن ہمارے بزنس لیڈرز میں, ہمارے یونیورسٹی لیڈرز میں اور سرکار میں آ جائے گی تو کوئی کمی نہیں ہے ذہین پاکستانیوں کی. لیکن اگر ایک ذہین پاکستانی آتا ہے, آپ اس کو بے رخی سے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, آپ اس کو ایکسپریس کرنے کا اپنی چیزیں موقع نہیں دیتے, وہ کم پیسے لے لے گا لیکن وہ یہ وہاں کسی دفتر میں یا کسی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے تو نہیں آیا نا, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف ہمارا جو باہر لوگ گئے اور واپس آئے یا آنا چاہ رہے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ پریگمیٹکلی اپنے آپ کو شاید اگر سیکیور کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی تو کچھ سال کام کر لیں. اگر آپ نے اسکل سیٹ ڈیولپ کرنا ہے تو ضرور باہر کا ایکسپوجر لیں. لیکن اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو بھی دل تھوڑا سا مضبوط کرنا ہوگا, اتنا آسان نہیں ہوگا. وائل آئی ایم پرسکرائبنگ آل دیز تھنگس, سم ول ہیپن سم وونٹ. سو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ جو لوگ کنیکٹڈ ہیں لیکن باہر ہیں اور باہر بہت سکسیزفل ہیں, آئی نو سو مینی پیپل جنہوں نے ملٹیپل طریقوں سے یہاں پہ سوشل انٹرپرائز میں دوسری چیزوں میں انویسٹ کر کے, لیڈرشپ پرووائڈ کر کے, لوگوں کو اکٹھا کر کے امپیکٹ کر رہے ہیں. بالکل. So something recently started by the Pakistan Global Alumni Network is the mentorship program. So we've had more than 100 people sign up from our community to offer pro bono mentorship for people from Pakistan. صحیح ہے. So how much of an impact do you think this can be, No, especially for people جو اپنے let's say academic journey start کر رہے ہیں یا early career professionals ہیں؟ No, I think this is essential. I know of a few other such enterprises as well which are trying to do this. دیکھیں, we forget at times that maybe some of us are in a more privileged position in terms of deciphering the mechanics of admissions abroad or jobs abroad. It's a bit of a labyrinth, right? And things are much easier now than they used to be maybe 20 years ago when you did not have the internet and all that, and things are more available now, but you still have to navigate through that. I think if you, all these people are very commendable and I'm sure more will volunteer. Taking out time and steering some young people in the right direction is one of the best things you can do. Because if you can put one person on the right road and that person excels and then gives back, you can't even quantify the amount of positive impact that's going to have. It's also a very personally fulfilling and heartening thing. So I go to universities and colleges a lot, and I try and go to public sector universities. I volunteer time. I not only talk about my books and my research, but generally reading, creativity, and also mentorship. And I tell you, there's a lot of demand. There are not many people in a position who take out the time to inspire them. It's not just about giving them factual information or helping them navigate. It's also whether you uplift them, whether you create ambition in them, whether you tell them that, look, shoot for the stars, aim high, and also develop these habits. You know, جو بہت سی کتابیں اب ملتی ہیں اور اچھی بھی ہوں گی, اٹامک ہیبٹس اور یہ اور وہ, بہت سی چیزیں تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے, ہم نے کی ہیں زندگی میں, اس سے کامیابی ملتی ہے, لیکن وہ نیسسریلی ینگر لوگوں کو آبویس نہیں ہے. دین دے آر بمبارڈیڈ بائی لاٹ آف نانسنس, چونکہ دس از دی ایج آف ملٹی میڈیا, آل 24/7. یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ بیٹا یہ جو ٹک ٹاکر ہے, یا تو تم اس کو سارا دن دیکھ سکتے ہو, یا بائی دا وے تم کہہ رہے تھے تمہیں فزکس میں انٹرسٹ ہے, تو سم آف دا بیسٹ فزسسٹ ہیو پروگرامز ریکارڈیڈ اویلیبل آن یوٹیوب. سو یہ فائدہ ہے کہ یو کین ایکچولی اسٹیئر دیم ٹو اویلیبل مٹیریل جو پہلے نہیں ہوتا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کسی ریموٹ ایریا پہ بھی بیٹھ کے کہ یو انگیج ود واٹ دا بیسٹ دا ورلڈ ہیز ٹو آفر, دیٹس اویلیبل ناؤ. دا رول یو اینڈ آئی کین پلے از ٹو پوائنٹ دیم ان دا رائٹ ڈائریکشن. بالکل. سو وہ بہت ضروری ہے. So something that I've noticed myself as well while speaking to a lot of young people is کہ مجھے لگتا ہے Pakistanis suffer from low intellectual confidence. ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید باہر ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے, یا شاید ہماری یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہ ہو اگر ہم اپلائی کریں. سو لاٹ آف بیکاز آف دوز ریزنس لاٹ آف پیپل ڈونٹ ایون اٹیمپٹ ٹو اپلائی فار سرٹن یونیورسٹیز, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی ایڈمیشن ہی نہیں ہوگی. And then they don't try certain career paths because there is that sort of a confidence problem. How do you think we can do you think this actually exists, or is it just me, and how do you think we can change it? I think کچھ لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے امیجنیشن ہورائزن پہ وہ پاسبلٹیز ہیں ہی نہیں. انہوں نے کبھی نہیں سنا, وہ ان حلقوں میں نہیں پھرتے جہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں.
وہی لوگ ہیں جن کو انسپائر کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت ذہین ہوں, ان کو یہ بتایا جائے, اس نیٹ ورک کے تھرو بتایا جائے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہوں کہ اب بہت سی ایسی فیلڈس ہیں جن کے اندر آپ جا سکتے ہیں, اور صرف کنونشنل فیلڈس نہیں رہیں. ایک زمانے میں جو ڈاکٹری اور انجینئرنگ ہوتی تھی, اب تو بہت دنیا کھل گئی ہے, اور کچھ میرے خیال میں ہم ایسا بھی نہیں ہے, چونکہ ہماری ینگر جنریشن کافی اویئر بھی ہے. تو جہاں یہ تمام سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر ڈسٹریکٹنگ پاسبلٹیز ہیں, نالج اور انفارمیشن بھی بہت ہے. میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو اکثر کئی چیزوں کو انہیں آگاہی ہوتی ہے, پہلے سے زیادہ ڈیپتھ میں نہیں ہوتی لیکن پتہ ہوتا ہے. دوسرا انسپریشن, آئی تھنک رول ماڈلس کو آپ کو, ہم نے بہت عرصے سے سرکاری طور پہ بھی اور ویسے بھی ہمارے رول ماڈلس کون ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کرکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں. اسپورٹس بہت اہم ہے معاشرے میں, لیکن اور بھی اسپورٹس ہیں, لیکن ہم کیوں ینگ پاکستانی سائنٹسٹ کو, ینگ پاکستانی کارپوریٹ لیڈرس کو, سوشل جو انٹرپرائز کے لوگ ہیں ان کو, لکھاریوں کو اجاگر کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے معاشرے میں جن لوگوں کو رول ماڈل بنائیں گے, لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور ان بننے کی کوشش کریں گے. اگر آپ پڑھائی کو اور تعلیم کو اور کسی کے باہر کسی فیلڈ میں ایکسل کرنے کو اتنا ایئر ٹائم دے دیں جس سے 100 گنا زیادہ ایک آپ فضول یا لغو چیز کو دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں کیسے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. آپ اور میں اور ہمارے جیسے اور لوگ اگر جاتے ہیں اور صدقے دل سے اسٹوڈنٹس سے بات کرتے ہیں کسی جگہ, تو کم از کم میرا تجربہ تو یہ ہے کہ آپ کو 7 سیکنڈ میں ان کی آنکھ میں چمک نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو انسپائر کرنے کی بات ہے. دوسرا, ہمارا معاشرہ بہت سینیکل ہے, ٹھیک ہے نا, خاص طور پہ میری جنریشن کے لوگ اور بہت سے. بھائی آپ سولوشنز نکالنے کی بجائے یا مثبت بات کرنے کی بجائے انہی گھسے پٹے دقیانوسی چند چیزوں کے اوپر وہی گفتگو روز کرتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی انسولر ٹائپ کی سیاسی گفتگو ہے. اس میں کوئی سیاسی اسٹرکچر یا ہسٹری یا کسی تبدیلی کی بات بھی نہیں ہے, نہ باقی دنیا کا کچھ پتہ ہے. سو ان گفتگوؤں سے ہٹنا, ان کو ڈیمینش کرنا, اور ذرا زیادہ اویئر اور انسپائرنگ گفتگو کو شروع کرنا معاشرے میں, اس سے یہ نیٹ ورک بھی منسلک ہے, اس سے کتاب کا لکھا جانا, پڑھا جانا اور بکنا بھی منسلک ہے. اور یہ تو ایک پوری آلموسٹ آپ سمجھیں کہ ہمیں ایک سوشل موومنٹ چلانی پڑے گی جس میں ملٹیپل چیزیں کرنی پڑیں گی. قومیں ایسے نہیں بنتی. آپ ایرانیوں کو دیکھ لیں, میں ایران گیا ہوا ہوں, وہاں پہ حافظ کا ہر سال کوئی نیا دیوان چھپتا ہے. لوگ کہیں کہ بھئی ماڈرن دنیا میں حافظ کی کیا ویلیو ہے, لیکن انہوں نے اپنی شاعری, اپنا اعلیٰ ادب, اس میں وہ پرائڈ لیتے ہیں. شب یلدا جو سال کی سب سے لمبی رات اور سب سے تاریخ رات ہوتی ہے, اس میں ساری رات ٹریڈیشن یہ ہے کہ ایرانی فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں, گپ شپ لگاتی ہیں, کھانا کھاتی ہیں اور حافظ پڑھتی ہیں. تو یہ ایک سویلائزیشنل ایگزسٹنس ہے. ہمارے پاس بھی ایسے بہت سے نام ہیں, لیکن ہمارے ہاں علامہ محمد اقبال, جن کو اسٹیٹ نے اڈاپٹ بھی کیا, رکشے کے پیچھے بھی ان کا نام ہے, مولوی بھی ان کو یوز کرتا ہے. آپ ان کا فارسی کلام لینے نکلیں, آپ کو ایک ڈھنگ کا ایڈیشن نہیں ملے گا. تو اگر جس چیز کو آپ معاشرے میں ویلیو کریں گے وہ پرورش کرے گی اور انسپائر بھی کرے گی لوگوں کو. اچھا, اب یہ فیکٹ ہے کہ ایک ادنا اور فضول سی چیز کے بجائے ایک اعلیٰ اور عرفہ چیز کو اگر آپ پروموٹ کرتے ہیں, تو اعلیٰ اور عرفہ اسی لیے ہے کہ اس میں لوگوں کی زندگی بدل دینے کا پوٹینشیل ہے. جب آپ جاوید نامہ پڑھتے ہیں تو وہ ایک ٹرانسفارمیٹیو ایکسپیرئنس ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون سی اعلیٰ چیزیں ہیں. ہم نے اس کو اعلیٰ سمجھنا جس دن شروع کر دیا, ہمارا اسٹینڈرڈ بھی بڑھ جائے گا. بالکل. ایز سمون ہو رائٹس فکشن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہیلپ پاکستان گلوبل الامنائی نیٹ ورک ٹیل اٹ اسٹوری بیٹر؟ بیکاز ہماری جنرلی جو کمیونٹی ہے, اوورسیز پاکستانیز ہیں, وی آر آلریڈی ایٹ اے پوائنٹ ویئر ایوری تھنگ از بیکم ویری ڈیوائسو, اور ہم ایز اے قوم بھی دیکھا جائے تو کافی اسکیٹرڈ ہے. تو ہاؤ ڈو یو تھنک وی کین برنگ پیپل ٹوگیدر تاکہ وہ کلیکٹیولی پاکستان کے بہتر انٹرسٹ کی طرف کام کریں؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی ایسے نیٹ ورک میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. میں تھوڑا سا انکریمنٹلسٹ ہوں. آئی ٹرائی اینڈ بلڈ اے فاؤنڈیشن اینڈ دین بلڈ آن دیٹ اینڈ ٹیک اٹ فرام دیئر. اینڈ کچھ چیزیں آرگینکلی بھی, جہاں پہ آپ کو کریٹیکل میس نظر آتا ہے زیادہ لوگوں کا اس وقت نیٹ ورک میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, مے بی دیٹس دا وے ٹو گو, بیکاز دیر آر 1000 روڈس ٹو مکہ, دیر آر مینی ویز ٹو چینج تھنگس, رائٹ؟ سو آپ جہاں پہ کنورجنس ہے, کم از کم وہ تو شروع کریں, اس کو دیکھ کے کچھ اور لوگ بیچ میں آئیں گے. جس چیز کی ڈیمانڈ ہے, جہاں پہ سپلائی سائڈ کنسٹرینٹس میں نہیں ہیں, کچھ لوگ ٹائم دینے کو تیار ہیں. ہمیں پولرائزنگ, پیٹی, پرسنالٹی ڈریون آئیڈیالوجیز اینڈ پالیٹکس سے ہٹنا ہوگا. ہمیں ایک لارجر طریقے سے اس خطے کو دیکھنا پڑے گا, لیکن آئی تھنک اس کے لیے کچھ فنڈامنٹل ازامپشنز ہیں. یہ کام وہی لوگ کر سکیں گے ایون اس نیٹ ورک میں بھی جن کا اپنا کینوس وسیع ہے, جو لوکل اینڈ گلوبل کے ریلیشن شپ کو سمجھتے ہیں, جو ٹائٹلی باؤنڈ نہیں ہیں ان دیئر اون ڈسپلنری فیلڈ, بلکہ وائڈلی سوچتے ہیں, پڑھتے ہیں, جو ٹالرنٹ ہیں, جو ڈائیورسٹی میں بلیو کرتے ہیں. چونکہ ویلیو سسٹمز ہوتے ہیں نا ہر نیٹ ورک کے, ہر موومنٹ کے. ہمارا ویلیو سسٹم ٹالرنس,
ڈبیٹ, انالیسس, ڈائیورسٹی, ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. ان ویلیو سسٹم کو لے کے آپ آگے چلیں اور آرگینکلی جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کریٹیکل میس بن رہا ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت زیادہ اہم مینٹورنگ ہے یا اس وقت زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم ہوں جہاں سارا ٹائم انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہو, یا اس وقت پلیٹ فارم یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے انگیج کریں چونکہ ڈیمانڈ ہے اور کچھ پالیسی ایریاز میں انٹروین کرنے میں ان کی مدد کریں, اس کو آپ چن لیں اور اس کے بعد پھر آپ ڈیفائن کر لیں کہ کیا کچھ ہم ریئلسٹکلی کر سکتے ہیں. اف یو کاسٹ دا نیٹ ٹو وائڈ دین چانسز آر کہ آپ پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اف یو ڈو اٹ ٹو نیرو تو پھر آپ کا امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال میں اٹس ارلی ڈیز, اٹس ویری ہارٹننگ, سو مینی پیپل ہیو جوائنڈ اینڈ اٹس ویری ہارٹنگ دیٹ دے آر انٹرسٹیڈ. آئی تھنک ان دا نیکسٹ 6 months we will hopefully have defined our plans and our sort of priorities for the next couple of years. ٹھیک. So if we are to end on a more forward-looking note, if Pakistan Global Alumni Network is successful in the next 20 years, so what sort of impact do you think it can have on Pakistan from an intellectual, cultural, and even a public policy lens? Dekhiye, it's hard to predict the future and there are so many variables which are uncontrollable and they are unknown, but جس کو جیسے وشوس سرکل ہوتا ہے اسی طرح ورچوئس سرکلز ہوتے ہیں. یو نو بزنس پالیسی میں, پبلک پالیسی میں ٹرم اکثر استعمال ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ ایک ورچوئس سرکل بن سکتا ہے جو نہ صرف ایک ڈائریکٹ امپیکٹ کر سکتا ہے بٹ اس سے بہت سے لوگ جو سرکل کا حصہ ہیں اور بہت سے جو اس سے انٹرفیس کریں گے وہ گیلونائز ہو سکتے ہیں ٹو تھنک بگر, ٹو بی مور پازیٹیو, ٹو بی لیس سینیکل, رائٹ. سو آپ کسی بھی دنیا میں چیز کو دیکھیں اس کے پیچھے ایک سوشل اینڈ پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے جس سے ایک ملک تبدیل ہوتا ہے. اگر کنونشنل سسٹم فیل ہو گیا, ایک ڈسرپٹیڈ الیکٹورل پروسیس کے تھرو چیزیں نہیں ہو رہی اور ہم نے بہت خواب دیکھ لیے ایک بینیولنٹ ڈکٹیٹر کے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا اور ہمیں ریسکیو کرے گا اور کوئی سلور بلیٹ ہوگی, یہ سب فیل ہو چکا ہے. وہ گھوڑے پہ جس نے آنا ہوتا ہے وہ تو پرچانس ہی آتا ہے. سنگاپور کی ہم اگزامپل دیتے ہیں جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس سے بہت مختلف اور اتنا پیچیدہ نہیں ہے. ہم ایک بڑا ڈائیورس اور کمپلیکیٹڈ ملک ہیں. اس کے اندر سولوشنز نکلیں گے ڈائیورسٹی کو ایمبریس کر کے اور ڈائیلاگ کو بڑھا کے. اگر آپ صرف اتنا بھی کر لیتے ہیں کہ اگلے 10 یا 15 سال میں آپ اسپیس مہذب گفتگو کی اور علم کی بنیاد پہ کی گئی گفتگو کی اس کو پرائمیسی دیتے ہیں اور مختلف فارمیٹس میں پروموٹ کرتے ہیں, آئی تھنک اس کا ایک ہیوج ورچوئس سرکل افیکٹ ہوگا. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ ایک خاص پالیسی انٹرونشن جو آپ کی مدد کی وجہ سے بہتر ہو گئی, وہ بھی کئی فار ریچنگ ہو سکتی ہے. آپ اچھا واٹر پالیسی بنا دیتے ہیں تو آپ کی فیوچر واٹر کنزرویشن کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے ایک بری پالیسی کی بنسبت. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک کلچرل چینج کرتے ہیں, ایک سوشیولوجیکل چینج کرتے ہیں کہ دیر از اے لارجر, فریئر اینڈ سارٹ آف ویلکم اسپیس فار پیپل ہو تھنک, ہو آر سیریس, ہو آر ٹالرنٹ اینڈ ہو آر ریگرس, دیٹس اے ہیوج کنٹریبیوشن. اس کی تو آپ امیجن نہیں کر سکتے. اب میرا جو ناول ہے جس کے کل رونمائی ہم نے کی جس کا نام ہے ہو نوز دا باؤنڈز آف ڈیزائر, اور میں نے کل بات کی تھی نون میم راشد کی نظم حسن کوزہ گر کی, تو اس کی وہ لائن بار بار میرے ذہن میں آتی ہے کہ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے. تو یہ تمنا کی وسعت ہے نا, وی آر اسپائرنگ, یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹیو اینڈ نو بڈی نوز واٹ دا بریڈتھ اور واٹ دی امپیکٹ آف دیٹ endeavor is going to be. So our job is to do a structured, committed, sustained intervention in various ways, and then the results will come for themselves. Dr. Osama Saab, thank you so much for your time. My pleasure. And I'd love to encourage everyone to go and buy your book and read your book and continue to read more. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you.